Nadie noto al joven que entró aquella mañana por la puerta lateral del lujoso hotel frente al mar. No lavaba escalta. No vestía traje caro. Su ropa era sencilla, casi demasiado para un lugar donde una noche costaba más que el salario anual de muchos empleados. Camino con calma, observando cada detalle, como alguien que entiende el valor de lo que ve, aunque el mundo aún no entienda el suyo. En la recepción, los empleados lo miraron apenas un segundo, y lo ignoraron. Era invisible. Y para la gente poderosa, la invisibilidad suele ser una sentencia. El hombre detrás del mostrador ni siquiera levantó la vista cuando él se acercó. Estaba ocupado respondiendo un correo urgent, uno más en la interminable lista de exigencias del dueño del imperio hotelero más temido del Mediterráneo, el millonario griego que controlaba destinos, ciudades, y vidas. Disculpe, dijo el joven con voz firme, educada. Busco al señor Dracos. El recepcionista suspiró, molesto. ¿Tien cita? No. Entonces no puede pasar. Ni siquiera preguntó su nombre. El joven asintió lentamente, como ella esperara esa respuesta. Entiendo. Dio media vuelta y se sentó en uno de los sillones del lobby, sin protestar, sin insistir. Desde allí observó como la gente rica entraba y salía como si el mundo les perteneciera. Sonrisas falsas. Miradas por encima del hombro. El lujo como escudo y arma. A unos metros de distancia, un gerente murmuraba con nerviosismo al teléfono. Sí, señor, sí, lo entiendo, el señor Dracos liga hoy, no aviso, nunca avisa. El ambiente cambió. Cuando el helicóptero se escuchó a lo lejos, todos supieron que algo grande estaba a punto de ocurrir. El millonario griego no anunciaba su llegada. El pánico era su forma favorita de auditoria. Mientras los empleados corrían de un lado a otro, el joven del sillón permanecía inmóvil. Observaba. Analizaba. Recordaba. Porque ella había estado allí antes. Solo que nadie lo sabía. Ni siquiera el hombre que estaba a punto de cruzar las puertas como un emperador moderno, acostumbrado a humillar, despedir y destruir con una sola mirada. Cuando el helicóptero aterrizó, el silencio fue absoluto. El millonario entró rodeado de asistentes, abogados y seguridad. Su presencia era pesada, dominante. Ojos gris, fríos. Mandíbula tensa. Un hombre que nunca olvidaba, pero que se había recazado. Al pasar por el lobby, su mirada se detuvo de golpe. No por los empleados alineados. No por el gerente sudando. Sino por el joven sentado tranquilamente, observándolo sin miedo. El aire se tensó. El millonario frunció el seno. Ese rostro. Y esa postura. Algo en su memoria se agitó. ¿Quién es él? Preguntó sin dejar de mirar. El gerente tragó saliva. No lo sé, señor. Apareció hace unos minutos. No parecía importante. El millonario dio un paso adelante. El joven se levantó. Sus miradas se encontraron. Y en ese instante, el pasado que había sido enterrado con desprecio, comenzó a exigir cuentas. Porque el hombre más poderoso de Grecia estaba a punto de descubrir una verdad que cambiaría su imperio para siempre. El silencio en el lobby era tan denso que parecía una sustancia física. Nadie se atrevía a moverse.
Nadie respiraba con normalidad. El millonario griego permanecía de pie, inmóvil, observando al joven como si intentara descifrar un código antiguo grabado en su memoria. ¿Cuál es tu nombre? Preguntó finalmente, con voz baja, peligrosa. El joven no se apresuró a responder. No bajó la mirada. No mostró sumisión. Eso, por sí solo, ya era un desafío. Mi nombre no importa, dijo con calma. Lo que importa es por qué usted me rechazó. Un murmullo recorrió el lobby. El gerente abrió los ojos como platos. Los asistentes intercambiaron miradas nerviosas. Nadie hablaba así con el señor Dracos. Nadie. El millonario dio un paso adelante. Ten cuidado, advirtió. No sabes con quién estás hablando. El joven sonrió apenas. No una sonrisa de burla, sino de certeza. Lo sé perfectamente. Eso fue suficiente. Todos fuera, ordenó el millonario sin levantar la voz. Señor. Balbució el gerente. Ahora. Uno a uno, los empleados se retiraron. El lobby quedó vacío, salvo por los dos. Dos hombres frente a frente. Uno con todo el poder visible. El otro con algo mucho más peligroso, conocimiento. Habla, dijo el millonario. Antes de que decida sacarte de aquí. El joven respiró hondo. Hace 15 años, comenzó, usted recibió una propuesta. Un proyecto familiar. Una expansión que no dependía de capital, sino de legado. Los ojos gris del millonario se entrecerraron. No recuerdo a todos los oportunistas que se acercaron a mí. No era un oportunista, replicó el joven. Era su sangre. El air pareció quebrarse. El millonario no reaccionó de inmediato. No gritó. No negó. Lo que hizo fue peor, se tensó por completo, como un animal que reconoce una amenaza real. Eso es imposible, dijo finalmente. Yo no tengo herederos. Eso es lo que usted decidió creer. El joven dio un paso al frente y sacó un sobre de su chaqueta. Lo colocó sobre una mesa cercana, sin empujarlo, sin dramatismo. Aquí está la prueba que usted nunca quiso mirar. El millonario no tocó el sobre. Si crees que un papel puede cambiar la historia. No, interrumpió el joven. Pero la verdad sí. Hubo un largo silencio. Finalmente, el millonario abrió el sobre. Sus manos, que habían firmado contratos multimillonarios sin temblar, se quedaron quietas por un segundo demasiado largo. Leo una vez. Luego otra. Y otra más. Resultados médicos. Documentos legales. Fechas. El pasado. ¿Dónde conseguiste esto? Preguntó, con la voz más tensa que nunca. De la mujer que usted decidió borrar. El nombre golpeó como un disparo silencioso en su mente. La mujer que había amado, y rechazado. La mujer que había acabado de su vida con la misma frialdad con la que cerraba un negocio fallido. Ella nunca volvió, dijo él, más para sí mismo que para el joven. No, respondió. ¿Por qué usted se aseguró de que no tuviera a dónde volver? El millonario apretó la mandíbula. Si lo que dices es cierto, comenzó. Lo es, lo interrumpió el joven. Y aun así, eso no es lo que vine a pedir. Eso llamó la atención del millonario.
Entonces, ¿qué quieres? El joven lo miró directamente a los ojos. Quiero que usted recuerde quién era, antes de convertirse en alguien que destruye sin mirar atrás. La risa del millonario fue corta, seca. Eso no sirve para construir imperios. Pero sí para no perderlos. El millonario guardó los documentos lentamente. Si eres quien dices ser, entonces tienes derecho a un nombre. No quiero su nombre, respondió el joven. Quiero que viva con la consecuencia de haberme negado. El millonario lo observó en silencio. Por primera vez en décadas, no tenía una respuesta inmediata. ¿Te quedas? Dijo finalmente. Aquí. Bajo mi techo. ¿Cómo que? Preguntó el joven. Como prueba, respondió. Como error, o como heredero. El joven negó con la cabeza. No vine a suplicar un lugar. Vine a mostrar que ya no lo necesito. Se dio media vuelta y comenzó a caminar hacia la salida. Si cruzas esa puerta, advirtió el millonario, no habrá marca atrás. El joven se detuvo. No la hubo para mí hace 15 años, dijo. Esa fue su decisión. Y salió. El millonario se quedó solo en el lobby vacío, sosteniendo documentos que gritaban una verdad que había pasado toda su vida negando. Por primera vez, el hombre que controlaba imperios no tenía control sobre la historia que acababa de despedir. Y en algún lugar de la ciudad, el heredero rechazado comenzaba a ejecutar un plan. El millonario griego no durmió esa noche. La ciudad brillaba bajo sus pies desde la ventana de su ático, pero por primera vez en décadas, el paisaje no le ofrecía control ni consuelo. En su mano, los documentos parecían pesar toneladas. Cada cifra, cada firma, cada fecha, una acusación silenciosa. Había construido su imperio creyendo que el pasado era una carga inútil. Algo que se podía aplastar, enterrar y olvidar. Pero el pasado no había muerto. Había crecido. Y ahora caminaba libre por la ciudad con su mismo rostro, su misma sangre, y una mirada que no pedía nada. Eso lo inquietaba más que cualquier amenaza. Mientras tanto, en el extremo opuesto de la ciudad, el heredero rechazado se sentaba en un pequeño apartamento alquilado. Nada lujoso. Nada impresionante. Pero era suyo. Desde allí, observaba el amanecer con una calma que no venía de la paz, sino de la preparación. Durante años había sido subestimado. Había sido el error, el rumor, la mentira conveniente. Había trabajado en silencio, aprendiendo cómo funcionaban los hombres como su padre. Cómo pensaban. Cómo compraban voluntades. Cómo destruían reputations con una llamada. Y ahora, por fin, había llegado el momento de devolver al mundo lo que él mismo había aprendido, que el poder no siempre grita, a veces espera. El primer golpe no fue frontal. Fue elegante. Esa misma mañana, varios portales financieros comenzaron a publicar noticias sobre movimientos extraños en el mercado turístico del Mediterráneo. Pequeñas adquisiciones. Inversiones discretas. Socios nuevos con nombres desconocidos, pero capital sólido. El nombre del millonario griego no aparecía directamente. Eso era lo inquietante. En la sala de juntas del Imperio Dracos, los ejecutivos murmuraban nerviosos. Alguien está comprando alrededor de nosotros, dijo uno. No es competencia directa, a nadie otro. Pero están cerrando rutas,
proveedores, terrenos clave. El millonario escuchaba en silencio. ¿Quién está detrás? Preguntó finalmente. Nadie respondió. ¿Por qué nadie lo sabía? Horas después, recibió una llamada. Señor Dracos, dijo su asistente. Hay una conferencia esta noche. Inversores europeos. Un nuevo grupo presentará su visión. ¿Nombre? Preguntó él. Hubo una pausa incómoda. No es público. El millonario colgó sin responder. Por primera vez, alguien estaba llegando en su tablero, sin pedir permiso. Esa noche, el salón de conferencias estaba lleno. Trajes caros. Sonrisas falsas. Promesas envueltas en copas de cristal. Cuando el presentador anunció al fundador del nuevo grupo inversor, el murmullo se volvió expectante. El Heredero subió al escenario. Sin ostentación. Sin escoltas. Vestido con sobriedad. Y cuando alzó la mirada, sus ojos se encontraron con los del millonario griego, sentado en la primera fila. No hubo saludo. No hubo sonrisa. Solo verdad. Durante años, comenzó el Heredero, el turismo de lujo se ha construido sobre el silencio. Sobre empleados invisibles. Sobre comunidades ignoradas. Sobre decisiones tomadas desde arriba, sin consecuencias. Algunos ejecutivos se removieron incómodos en sus asientos. Nuestro grupo no viene a destruir, continuó. Viene a corregir. En la pantalla detrás de él aparecieron cifras. Proyectos sostenibles. Hotels cooperativos. Participación local. Transparencia salarial. Cada diapositiva era una bofetada elegante. El millonario no apartó la mirada. Reconoce esa estrategia. Era la suya, pero con conciencia. El respeto no es caridad, concluyó el Heredero. Es inversión a largo plazo. El aplauso fue inmediato. Fuerte. Genuino. El millonario permaneció sentado. Sabía lo que estaba viendo. No solo a un rival, sino a una versión de sí mismo, que había elegido otro camino. Después del evento, varios inversores rodearon al Heredero. Preguntas. Tarjetas. Interés real. Desde la distancia, el millonario observaba como el mundo comenzaba a girar, sin él en el centro. Esa noche, al regresar a su ático, recibió un correo. Un solo archivo adjunto. Un contrato. En la última línea, una frase simple. No se trata de venganza. Se trata de equilibrio. El millonario cerró los ojos. Había rechazado a su propio hijo creyendo que eso lo hacía fuerte. Ahora empezaba a comprender que la verdadera debilidad había sido su arrogancia. Y que el Heredero que había despreciado el primer golpe público llegó sin previo aviso. El millonario griego estaba acostumbrado a controlar el relato. Durante décadas, cada noticia, cada rumor, cada cifra que salía de su imperio pasaba primero por sus manos. Pero aquella mañana, al abrir los portales financieros, algo era distinto. Su nombre aparecía, pero no como protagonista. Aparecía como obstáculo. Nuevo grupo inversor redefine el lujo con ética y participación local. Hotels sostenibles superan expectativas y atraen capital internacional. El fin del modelo tradicional de los grandes magnates. No lo atacaban directamente.
Y eso lo enfuricia más que una acusación frontal. En la sala de juntas, el ambiente era tenso. Demasiado. Hemos perdido dos contratos clave, dijo el director financiero. Los proveedores firmaron con ese nuevo grupo. Las comunidades locales están presionando, añadió otro. Quieren renegociar conditions. Usan su modelo como referencia. El millonario permanecía en silencio, los dedos entrelazados, la mirada fija en la mesa de cristal. ¿Quién está financiando esto? Preguntó finalmente. Fondos europeos, capital privado, y algo más, respondió el asesor legal. Transparencia total. Eso atria los reguladores. La palabra reguladores cayó como una sentencia. Durante años, el millonario había caminado en el filo de la legalidad sin caer jamás. Sabía cómo hacerlo. Pero ahora, el foco estaba encendido. Y alguien lo había encendido a propósito. Mientras tanto, el Heredero caminaba por uno de los hoteles recién adquiridos por su grupo. Saludaba por su nombre a los empleados. Escuchaba. Tomaba notas. No prometía lo imposible. Nunca nadie nos preguntó qué necesitábamos, lo dijo una mujer de limpieza, con la voz temblorosa. Solo nos exigían más. Eso cambia hoy, respondió él. El respeto no es un favor. Es una base. Las palabras corrían rápido. Más rápido que cualquier campana publicitaria. El millonario lo supo cuando recibió la invitación. Un foro internacional sobre turismo responsable. El Heredero era el ponente principal. Y él había sido invitado como representante del modelo tradicional. La humiliación era quirúrgica. Aun así, asistió. El auditorio estaba lleno. Cámaras. Periodistas. Influencia real. Cuando el Heredero subió al escenario, no buscó a su padre con la mirada. No necesitaba hacerlo. El problema no es el éxito, dijo al micrófono. El problema es creer que el éxito justifica el desprecio. Un murmullo recorrió la sala. Durante años, se normalizó mirar a las personas como números. Como recursos reemplazables. Eso no es liderazgo. Es miedo. El millonario apretó los dientes. Cada frase era una exposición pública de todo aquello que había construido, y negado. Al final de la charla, los aplausos fueron largos. De pie. Cuando el Heredero bajó del escenario, el millonario se levantó y lo interceptó en un pasillo lateral. Esto termina ahora, dijo en voz baja. Sabes que puedo destruirte. El Heredero lo miró con calma. Usted ya intentó destruirme una vez, respondió. Lo único que logró fue encenarme. ¿Qué quieres? Escupió el millonario. Dinero. Nombre. Control. Quiero que asuma responsabilidad, dijo el Heredero. No conmigo. Con todos. El millonario rió sin humor. El mundo no funciona así. Está empezando a funcionar así, replicó el Heredero. Esa misma noche, una investigación periodística salió a la luz. Prácticas abusivas. Contratos opacos. Testimonios de empleados invisibles durante años. Nada era falso. Nada estaba exagerado. Era la verdad, esperando su turno. Las acciones del Imperio cayeron al día siguiente. Por primera vez,
el millonario no tenía una estrategia inmediata. Y en el silencio de su ático, comprendió algo aterrador. El heredero no buscaba su queda por odio. La buscaba porque era necesaria. Y el poder, el millonario griego nunca había sentido miedo. Había sentido ira, ambición, desprecio, incluso placer al vencer. Pero miedo, no. Hasta ahora. Las pantallas de su oficina mostraban números rojos. No perdidas catastróficas, no todavía, pero suficientes para enviar un mensaje claro, el mundo estaba cambiando, y no a su favor. Por primera vez, su asistente no entró con soluciones. Entró con silencio. Los inversores piden una declaración pública, dijo finalmente. Quieren saber si habrá cambios. El millonario miró por la ventana. La ciudad seguía allí. Indiferente. Como siempre. Prepara un comunicado, ordino. Hablar de renovación. De valores. De compromiso social. Las palabras salieron fáciles. Las había usado antes, sin creerlas. Pero esta vez, algo así quebraba por dentro. Horas después, el heredero vio el comunicado. Lo leo dos veces. No con rabia. Con tristeza. Era tarde. La llamada llegó esa misma noche. Tenemos que hablar, dijo el millonario, sin rodeos. En privado. El heredero aceptó. Se encontraron en un restaurante discreto, lejos de cámaras y periodistas. Dos hombres sentados frente a frente. Padre y hijo solo en los hechos, no en los gestos. Puedo cambiar, dijo el millonario. Puedo reformar el imperio. Incluirt. Hacerlo bien esta vez. El heredero sostuvo su mirada. No se trata de hacerlo bien ahora, respondió. Se trata de por qué no lo hizo antes. Porque no sabía, replicó el millonario, con dureza. Porque nadie me lo enseñó. A mí tampoco, dijo el heredero. Y aun así, elegí distinto. El silencio fue largo. Si continúas, advirtió el millonario, esto terminará destruyéndonos a los dos. No, corrigió el heredero. Solo destruirá la mentira. Esa noche, alguien filtró información confidencial. Contratos. Correos. Prácticas que nunca debieron salir a la luz. El millonario supo inmediatamente quién había sido. No su hijo. Alguien de su propio círculo. Un socio de décadas que, al ver el barco inclinarse, había decidido salvarse solo. La traición fue total. La prensa explotó. Las autoridades anunciaron investigaciones formales. El Imperio, por primera vez, enfrentaba consecuencias reales. El millonario llamó al heredero al amanecer. Tenías razón, dijo, con una voz que no reconoce como propia. Todo esto, era inevitable. ¿On puede hacer algo? Respondió el heredero. ¿Qué? Preguntó él. Decir la verdad, dijo. Sin excusas. Sin conditions. El millonario cerró los ojos. Había pasado su vida evitando ese momento. Horas después, convocó a una conferencia de prensa. Cámaras. Micrófonos. Expectativa mundial. Cuando habló, su voz ya no era la del Titan. Me equivoco, dijo. Y durante años, confundí poder con derecho. El heredero observaba desde la distancia. Sabía que no era suficiente.
Pero era un comienzo. Al terminar, el millonario bajo del estrado. Sus manos temblaban. Había perdido el control, pero por primera vez, había ganado algo distinto. La posibilidad de enfrentar lo que había hecho. Y aún así, sabía que no habría salvación completa. Porque la justicia no se, el imperio no cayó en una sola noche. Eso solo ocurre en las historias mal contadas. En la vida real, los gigantes se derrumban lentamente, piso por piso, mientras el mundo observa sin aplaudir, pero sin intervenir. Las investigaciones avanzaron con precisión quirúrgica. No hubo arrestos espectaculares ni sirenas al amanecer. Hubo citations. Audiencias. Documentos selados. Consejos directivos que ya no se reúnen en oficinas de cristal, sino en salas grises, sin ventanas. El millonario griego perdió algo más valioso que dinero. Perdió la inmunidad. Por primera vez, su apellido no abría puertas. Los cerraba. Algunos socios desaparecieron. Otros se apresuraron a testificar. Los mismos hombres que alguna vez rayaron a su mesa ahora pronunciaban su nombre en pasado. El imperio fue dividido. Reestructurado. Supervisado. No destruido. Pero tampoco intacto. El millonario aceptó el acuerdo sin lucrar. Sabía que resistir solo prolongaría lo inevitable. Sabía, en el fondo, que aquello no era un castigo, era una corrección. Una tarde, sentado solo en su ático casi vacío, llamó al heredero. No espero perdón, dijo. En un lugar a tu lado. El heredero escuchó en silencio. Solo quiero saber si hice algo bien, al final. La respuesta tardó. Hizo lo único que no hizo antes, dijo el heredero finalmente. Asumió. Eso fue todo. No hubo reconciliación épica. No hubo abrazo. No hubo música. Solo verdad. Meses después, el nuevo modelo de hoteles prosperaba. No como un imperio que devora, sino como una red que sostiene. Empleados con voz. Comunidades con participación real. Beneficios compartidos. El heredero caminaba entre ellos sin escolta, sin discursos grandilocuentes. Ya no necesitaba probar nada. Un periodista le preguntó una vez si sentía satisfacción por la queda de su padre. Él negó con la cabeza. No cayó por mí, respondió. Cayó porque el mundo ya no acepta lo que antes toleraba. Y en eso, no hay venganza. Hay evolución. Del millonario griego se supo poco después. Vivía lejos del ruido. Sin lujo excesivo. Sin aduladores. No era feliz. Pero estaba despierto. Y eso, para un hombre que había vivido negando, era el precio completo. En el último encuentro entre ambos, caminaron en silencio junto al mar. No como padre y hijo. No como enemigos. Como dos hombres que entendían, demasiado tarde, que el poder sin humanidad siempre termina quebrando intereses. El heredero se detuvo, miró el horizonte y dijo. Usted me rechazó una vez creyendo que así ganaba. El millonario asintió, sin fuerzas para negar. Y al hacerlo, continuó el heredero, me dio la única ventaja real que existe. ¿Cuál? Preguntó el hombre mayor. El heredero lo miró por última vez. La libertad de elegir quien quería ser.